Chios is one of the largest islands of the Aegean, famous for its mild climate, beautiful beaches, and the abundance of historical monuments. Above all, however, Chios has been renowned worldwide since antiquity for Masticha. This is where the Pistacia lendiscus varkia flourishes and is cultivated. Masticha, the natural resin extracted from this plant, is the most important product of the island, with a long history behind it. The first written accounts about the Masticha tree and Chios Masticha come from Herodotus in the 5th century BC, who mentions that the Greeks used to chew on the dried resin from the tree bark. Masticha was the first chewing gum. Η μαστίχα χείου είναι γνωστή από την αρχαιότητα ως προς τις φαρμακευτικές της ιδιότητες καθώς και τη χρήση της στην κοσμητολογία. Διοσκουρίδης και Γαληνός ήταν από τους πρώτους που είχαν αναφέρει την μαστίχα χείου κυρίως ως συστατικό διαφόρων συνταγών για την υγιεινή του στομάχου. The medieval settlements of Chios were named after Masticha and thus are called Mastichochoria, Masticha-producing villages. The 24 villages where the Masticha trees grow are located in the southern part of the island. Τα λεγόμενα μεσαιωνικά χωριά της Χίου συγκροτήθηκαν κάπου στα μέσα του 14ου αιώνα με τους Γενοβέζους, με την έλευση των Γενοβέζων στη Χίο, οι οποίοι οργάνωσαν την Ύπαιθρο κατά τα πρότυπα περίπου, αλλά σε άλλη κλίμακα, του Ινκαστελαμέντο της Ιταλίας, που είχε προηγηθεί στην Ιταλία. Most of the village residents occupy themselves with the cultivation of Masticha. Here, Masticha is a pivotal part of the history and the future of the land. It decisively shapes the economic, social, and cultural everyday life of the Mastichochoria residents. Η ιστορία της Μαστίχας είναι μια ιστορία παραγωγής που συντελείται από κοινότητες των χωριών, καθαρά μαστιχοπαραγωγών, οι οποίοι για να μπορέσουν να υπάρξουν στα χωριά της Μαστίχας έπρεπε να καταβάλουν ένα ποσό μαστίχης ως φόρο κάθε χρόνο στον εκάστοτε κυρίαρχο. 1,500,000 shrubs are cultivated systematically every year by 5,000 producers. The whole production is taken to the Chios Masticha Growers Association. Since 1938, and according to its statute, the Chios Masticha Growers Association was founded as a compulsory agriculture cooperative in order for the product to be protected, its production be systemized, and its distribution to the markets in Greece and abroad be effective, so that the Mastichochoria residents enjoy better standards of living. Με την ίδρυσή της, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών επιτυγχάνει να ικανοποιήσει τους στόχους και να απαντήσει στην κριτική η οποία αναπτύχθηκε σε όλα τα προηγούμενα χρόνια, κατά πόσο η Ένωση θα μπορέσει να σταθεί στο ύψος των αναγκών του παραγωγού και να διαχειριστεί αποτελεσματικά το προϊόν της μαστίχας. This main purpose is still in force today, highlighting the anthropocentric aspect of the association and the social purposes it serves. The existence and operation of the Chios Masticha Growers Association secures for the Masticha producers the sale of their whole production, regardless of its quantity, their geotechnical, material, and administrative support, and a solid and fair level of fees. Τα μαστιχόδεντρα είναι πολύ σημαντικά για τους μαστιχοπαραγωγούς εδώ στο νότιο τμήμα της Χίου, διότι είναι το μοναδικό εισόδημα που έχουν. Masticha cultivation is a family occupation. Most of the Mastichochoria residents take part in the various stages of the traditional Masticha cultivation, regardless of gender and age. Masticha cultivation is much more than traditional expertise, as around it, various networks of solidarity are deployed between the Mastichochoria cultivators. Up to this day, expressions, traditions, and legends regarding Masticha cultivation still survive. The Masticha cultivators recognize in this a binding identity element. Since 2014, Masticha cultivation has been declared a cultural asset, inscribed on the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage. Thus, Masticha cultivation is included in a universal system of preserving and giving prominence to the living traditions. Η μαστιχοκαλλιέργεια ως ένα ολικό κοινωνικό φαινόμενο στη Νότια Χίο ήταν το σημείο κλειδί στο φάκελο που οδήγησε στην εγγραφή της μαστιχοκαλλιέργειας ως στοιχείου της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Η δουλειά του μαστιχοπαραγωγού είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί είναι
χειρονακτική εργασία από την αρχή της μέχρι το τέλος. Masticha production requires labor and care throughout the year. December is the time for the top dressing of the shrubs, along with the natural top dressing by the leaves of the tree itself. In mid-January and throughout February, the branches are pruned so that the shrubs acquire a specific shape and channels create for the flowing of air and light, which will allow for the resin to dry. In March and April, the ground is dug up to be renewed and for the removal of any weeds. In early summer, the ground under the shrubs is swept and cleaned so that any masticha drops falling to the ground can be easily collected. Sweeping is performed in a circular area called table. Then the ground is covered with well-sifted white soil, pressed down to create a smooth surface. On this white soil, the masticha drops become bright and hard and can be collected easily. This white soil consisting of calcium carbonate is inert material and affects neither the natural and chemical properties of masticha nor its brightness. In general, the more meticulous the table, the brighter the masticha to be collected. The incisions to the shrubs, the so-called kendima, are the most important stage in the masticha production process starting in August. With a small spiky and corrugated iron tool, the so-called kenditiri, incisions are made in the skin of the bark and main branches, starting at the bottom of the trunk and moving upwards to the branches. The number of incisions depends on the size and the age of the tree. They range from 10 to 20 and can reach a total number of 100 incisions, kendies, throughout the season in which the process takes place. This process takes place twice a week and lasts 5 to 6 weeks. Masticha, the shrub resin, drips from the bark, so the incisions have to be made carefully in order for the tree not to be damaged needlessly. This process, the kendima, must be carried out respectfully, say the masticha producers, who prefer to hurt their trees themselves. Οποιοδήποτε άλλο δέντρο, αν του κάνανε αυτές τις χαρακές, μπορεί να ξεραινόταν. Όμως αυτό έχει την ιδιότητα να επουλώνει τις πληγές με αυτό τη ρετίνη, αυτή που βγάζει από τις πληγές. The resin drips from the incisions in the trees in liquid form, like a teardrop. It is left to dry in the sun and solidify before it is collected with a special tool called timitiri. First, they collect the thick masticha, the so-called pie, from the table, and then the masticha that has solidified in the trunk, the so-called tears, and then the masticha hanging from the branches, fliskarya. The rest of the masticha is collected with brooms or with the hands. After the masticha has been collected, the cleaning process starts. Each producer sieves the masticha, the so-called tahtarisma, to separate it from leaves, twigs and dirt. Μέχρι και σήμερα η καλλιέργεια της μαστίχης είναι παραδοσιακή. Έτσι, όπως γινόταν παλιά, γίνεται ακόμα και σήμερα. Μετά την περισυλλογή του μαστιχίου και την τοποθέτησή του στην αποθήκη, ο παραγωγός περιμένει να ξεκινήσουν τα πρώτα κρύα, ώστε να μπορέσει με ασφάλεια να διαχωρίσει και να πλύνει το μαστίχι, με σκοπό να αφαιρεθούν τα ξένα στοιχεία, πέτρες, χώμα, φύλλα και ξερόκλαδα. Όταν επιτευχθεί αυτό, οδηγείται στο σπίτι, όπου συνήθως οι γυναίκες αναλαμβάνουν εκ νέου το διαχωρισμό σε μεγέθη και κατηγορίες, καθώς και την αφαίρεση των ξένων στοιχείων με διάφορα αιχμηρά εργαλεία που τις βοηθούν να το επιτύχουν. It is a process starting in autumn and lasts until spring. The task is laborious and tedious, and so is carried out in teams. Each woman asks her friends for help, and then she reciprocates. As soon as this first stage is finished, the product is taken to the Chiou's Masticha Growers Association, where the total produce is gathered. Chiou's Masticha Growers Association's own facilities have a total covered surface of approximately 10,000 square meters and house the total range of its activities, including 2 production units.
Masticha processing and packaging, and confection of Tsikla Elma products, and distillation of Masticha oil. In the Kardamada area of Chios, where the Chios Masticha Growers Association modern factory is located, Masticha is sorted out in categories, according to the size of the tiers. The tiers are rinsed and dried, and then it is once more rinsed and finally packaged. Since 1997, Chious Masticha has been identified as Protected Designation of Origin Product, BDO, subject to number 123/1997 regulation of the European Union, and has been registered in the relevant community list of the PDO products as Masticha Chiou, Mastichelaio Chiou, Tsikla Chiou. Protected Designation of Origin, or PDO, is used for products whose characteristics are mainly or exclusively due to the geographical environment, and their production, alteration, and process take place in the delimited geographical area with specific methods. All Protected Designation of Origin products bear the PDO mark so that the consumers can distinguish them. Since 1992, the European Union has established a framework for the protection of the designation of origin of the agricultural products and foodstuffs of its member states. These products are part of the valuable cultural alimentary capital of Europe. The BDO products are products of high standards and contribute to the development of the European provinces, the protection of local traditions, the preservation of names and traditional recipes, the protection of the consumer from the misuse of names, to showcasing the European superiority in issues of security and environmental protection, and to the expansion in international markets. At the same time, they contribute to the preservation of traditional plants, biodiversity, and traditional methods of production. Chious Masticha Growers Association works closely with the European Union on programs and campaigns aiming at the recognition of the authenticity and the high standards of the European PDO products. Thus, it sensitizes the consumers all over the world regarding the properties and the high standards of the Chious PDO Masticha products, protecting them from forgeries. Τον Ιούλιο του 2015 εκδόθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου η μονογραφία της μαστίχας για δύο ιδιότητες, για τα δυσπεπτικά προβλήματα από γαστροσοφαγική κυρίως παλινδρόμηση, καθώς επίσης και για την ανάπλαση της επιδερμίδας. Αυτό σημαίνει ότι η μαστίχα από το 2015 θεωρείται ένα φυσικό φάρμακο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως όλα τα φάρμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε χώρες που ακολουθούν την Ευρωπαϊκή Μονογραφία. Without doubt, the uniqueness of Chious Masticha is due to its universally exclusive origin, its magnificent medicinal properties and rare aroma, which have made it a sought-after product since antiquity and a precious ally to our health. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί πολλές επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, οι οποίες εκτός των άλλων εστιάζουν στην ευεργετική επίδραση της μαστίχας χείου στο μεταβολισμό των λιπιδίων και κατ' επέκταση στην αθυρωματική νόσο. Γνωρίζουμε πλέον ότι η μαστίχα χείου συμβάλλει στην υγιεινή του γαστροεντερικού προβλήματος, εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, δυσπεπτικά προβλήματα που οφείλονται σε γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, επίσης νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα, καθώς και άλλα προβλήματα του γαστροεντερικού συστήματος.
διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι εκτός των άλλων η μαστίχα διαθέτει και αντιδιαβητική δράση. Η μαστίχα στα προϊόντα στοματικής υγιεινής, λόγω κυρίως του κουρσολικού οξέως, που ανήκει σε μια κατηγορία τριτερπενίων, έχει μια εξαιρετική αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακή δράση. Ενώ επίσης η φυσική μαστίχα, λόγω της σταθερής πίεσης που ασκείται κατά τη διάρκεια της μάσησης, συμβάλλει στην εκγύμναση των ούλων. Η ευεργετική επίδραση της μαστίχας στα επίπεδα της χολυστερίνης, των τριγλικεριδίων και του ζαχάρου ενισχύεται σε ασθενείς με αυξημένο σωματικό βάρος. Σημαντική είναι επίσης η επίδραση της μαστίχας στην επιδερμίδα λόγω της επουλωτικής και αναπλαστικής της ιδιότητας. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών τα τελευταία χρόνια, επενδύοντας σημαντικά ποσά στην έρευνα που αφορούν στην επίδραση της μαστίχας στην ανθρώπινη υγεία, έρχεται να αποδείξει με σύγχρονες μελέτες αυτό που ο καταναλωτής έχει ανάγκη, το να καταναλώνει κάτι που όχι απλά τον χορταίνει, αλλά του δίνει και πολλά περισσότερο. Chiou's Masticha is used extensively and is a predominant ingredient in the food, pharmaceutical and chemical industries for the production of cosmetics and perfumes. The uses of Masticha are innumerable, and maybe this is why it was incorporated in the culture of various people and civilizations in Eastern Mediterranean. As a natural product, it has many uses, mainly in foodstuff. Making food, ingredients, also making sweets. This is mainly in the Middle East countries. Η μαστίχα εξάγεται σε 35 χώρες. Διατηρούμε βεβαίως όλες εκείνες τις ιστορικές αγορές που εδώ και αιώνες γνωρίζουν τη μαστίχα και την καταναλώνουν κυρίως όσο έχει να κάνει με το άρωμα και τη γεύση της. Καταφέραμε να σωματώσουμε στην ελληνική πρόταση προϊόντα τα οποία αποδεικνύουν την διεθνικότητα και την αποδοχή της μαστίχας, αν όχι σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον στη λεκάνη της Μεσογείου. Ταυτόχρονα όμως, προσπαθούμε και αναπτύσσουμε και νέες αγορές, νέες εφαρμογές που έχουν να κάνουν με αυτό που εμείς αποκαλούμε τη λειτουργική διάσταση της μαστίχας. Έχουν να κάνουν δηλαδή με τη χρήση της μαστίχας για το όφελος και την επίδραση αυτής στην ανθρώπινη υγεία και στην ποιότητα ζωής γενικότερα. Masticha is used as an ingredient in many products, such as pastries, sweets, marmalades, ice creams, chocolates, chewing gums, candies, beverages, tea, coffee, dairy products, pasta, sauces, drinks. Η μαστίχα είναι ένα χαρακτήρα στα γλυκά μας, πολύ έντονο, ακόμη πιο έντονο από τη βανίλια, γιατί έχουμε ταυτίσει τα γλυκά, τα παγκόσμια γλυκά με τη βανίλια, αλλά νομίζω η μαστίχα είναι πιο χαρακτήρα. Masticha is also used in ointments for burns and skin affections, or in capsules and tablets for indigestion. Έχει αντιοξυδωτικές ιδιότητες λόγω των πολυφενολών που υπάρχουν και πάρα πολλές επουλωτικές ιδιότητες λόγω κυρίως του ρουσολικού οξέως. Masticha oil especially is widely used in the manufacture of mouthwash and hydration creams, in the perfumery and the cosmetic industry. Η μαστίχα στα καλλιτικά χρησιμοποιείται ως ένα πολυλειτουργικό φυσικό δραστικό, το οποίο είναι εξαιρετικά ασφαλές για τον καταναλωτή. And not only that, Chiou's Masticha can be found in a whole range of other products, in surgical threads for suturing or in painting varnishes. Αυτή η τάση της αγοράς είναι και λίγο αυτοτροφοδοτούμενη, δηλαδή πλέον οι καταναλωτές ασχολούνται, ανησυχούν με το τι καταναλώνουν, οπότε αυτή η σύγχρονη τάση έρχεται και κουμπώνει πολύ καλά με αυτά τα οποία η μαστίχα μπορεί να προσφέρει. It is evident that the purposes and aims of Masticha cultivation are directly linked with the tradition, the health, and the social process of the whole island. The route Chious has followed through history is strongly delineated by the route of Masticha.
which is indigenous to its land and grows on it. Masticha is the island's living legacy and its greatest passport to culture. Δεν είναι τυχαίο δέντρο. Είναι μια βρύση που στάζει και έχει υγρασία πάντα. Μαστίχ, τι θα πει μαστίχ. Μαστίχ είναι ότι είναι δική μας τύχη.